in this video we are going to discuss about the pollination. Last class we already explained about the microsporogenesis and megasporogenesis, that is the gametogenesis process, that is one kind of the pre-fertilization events. During that particular process the male gamete and female gamete is developed. Is it clear? Both these gametes are non-motile. So these two non-motile gametes have to be brought together for fertilization, that is achieved by pollination. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഏത് പ്രോസസ് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് എത്തണം. അത് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്? പോളിനേഷൻ. Is it clear? So what is pollination? എന്താ pollination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ transfer of pollen grain from anther to stigma of the pistil or carpel of a flower, that is called pollination. അല്ലേ? എന്താ pollination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തറിലെ pollen grains അവിടെ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലവറിലെയോ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകേണ്ടത്? സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക്, അല്ലെ? പിസ്റ്റിലിലെ സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പലിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് pollen grain from anther to stigma of the carpel of or pistil of a flower, that is called pollination. Is it clear? So there are different type of pollination. One is called autogamy. Autogamy. Then another one type of pollination, that is called geitonogamy. Geitonogamy. Then another one type of pollination, that is called xenogamy. Xenogamy. So what are the type of pollination? Autogamy, geitonogamy and xenogamy. So these all are the different type of pollination. So this type of pollination takes place by the help of abiotic or biotic agent. That particular agent we can call the pollinating agent. So we will discuss later. So here the autogamy, geitonogamy and xenogamy are the different type of pollination process. So what is autogamy? Autogamy we can call self-pollination. What we call? Self-pollination. 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 So what is self-pollination? Look here, this is one of the plant, is it? So here the pollen grains are transferred from anther to stigma of the carpel of a same flower. Is it clear? Same flower of the same plant. So this is one of the plant. Is it clear? So idoru plant aanu. Ee oru plantile ee oru flowerile antherകൾ അതേ ഫ്ലവറിലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണെങ്കിൽ, കാർപ്പലിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണെങ്കിൽ that is called autogamy or self pollination. നോക്കുക, ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ that is called autogamy or self pollination. നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിലേക്ക്, ആ ഒരു ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ, സെയിം ഫ്ലവർ ആണ്, സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോഗമി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഗൈറ്റിനോഗമി. ഗൈറ്റിനോഗമി മീൻസ് ഹിയർ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം anther to stigma of the carpel of another flower of the same plant. സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ അതേ പ്ലാന്റിലെ തന്നെ വേറൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗൈറ്റിനോഗമി. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓട്ടോഗമി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു? സെയിം പ്ലാന്റിലെ സെയിം ഫ്ലവറിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണ് നടന്നത്. എന്നാൽ ഗൈറ്റിനോഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം പ്ലാന്റിലെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത്? ഗൈറ്റിനോഗമി. ദെൻ സീനോഗമി. സീനോഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീനോഗമി നടക്കുന്നത്? ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലാന്റിലെ അല്ലെ. അപ്പൊ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്ലാന്റുകളും സെയിം സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ്. ബട്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകള് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലാന്റിലെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് അടുത്തൊരു പ്ലാന്റിലെ ഫ്ലവറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നോക്കുക, ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവർ ആണ്. ബട്ട് ദീസ് ടു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ സെയിം. ഓക്കെ, സെയിം സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റുകളുടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സുകൾ തമ്മിലാണ് ആ ഒരു പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീനോഗമി, ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ദ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. So in the case of gynogamy, the transfer is genetically similar to the autogamy, but functionally they resemblance to the cross pollination. So these are the different kind of pollination. What are they? Autogamy, gynogamy and xenogamy. Is it clear? So some plants like Viola, Oxalis and Commelina, these kind of plants can produce two kind of flower. One is called a chasmogamous flower and another one is called a cleistogamous flower. What do you mean by chasmogamous flower and cleistogamous flower? Look this picture, you can understand the difference between these two flowers. So the chasmogamous flowers are usually a normal flower that is always open, which means their anther and stigma is exposed. Is it clear? Such kind of flower are said to be chasmogamous flower. So the open flower is said to be chasmogamous flower. Then another one is the cleistogamous flower. What is cleistogamous flower? That flowers do not open at all. Look, adorikkelum ennu cheyyunnilla, open cheyyunnilla. Such kind of flowers said to be the cleistogamous flower. So from here we can understand the chasmogamous flowers are open. So such kind of flowers encourage the cross pollination. Is it clear? Cross pollination കൂടുതലായിട്ട് സീനോഗമിയെ അത്തരം ഫ്ലവറുകൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ the cleistogamous flower, their flowers do not open at all. So the cleistogamous flower, their stigma and anther are like close to each other. That is the reason why they encourage the self pollination or autogamy. അല്ലെ, ഈ ഒരു കേസില് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്തർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേമനും അത് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ ഉള്ള ചാൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്? Of course we can say that the self pollination or autogamy, they discourage the cross pollination. So this type of flowers is produced assured seed set even in the absence of pollinator. Pollinator absenceലും കൂടുതലായിട്ട് സീഡ് സെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിന് പറ്റും. കാരണം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അവിടെ സീഡ് സെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം പ്ലാന്റുകൾക്ക് എന്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി പറ്റുന്നുണ്ട്? പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്leistogamous ഫ്ലവർ. അപ്പോൾ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗമി ആണെങ്കിൽ, ക്leistogamous ഫ്ലവർ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതരം പോളിനേഷനെയാണ്? ഓട്ടോഗമി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷനെയാണ്. ദേ ഡിസ്കറേജ് ദ സീനോഗമി ഓർ ദ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Here the continuous self-pollinations occur. That is the reason why they reduce the fertility as well as the productivity. That leads to the inbreeding depression. That is the disadvantages of autogamy or autogamous flowers. അപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം പ്ലാന്റ്സുകളിൽ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കും. In the case of animal, if continuous inbreeding process takes place between the animals, what will happen? They lose or they reduce the fertility and productivity. That is called inbreeding depression. Here also, or that particular plant lost their fertility and productivity, that leads to inbreeding depression. That is one of the disadvantages of what? Autogamous flower or the cleistogamous flower, because the cleistogamous flower ensure the autogamy, because both the male and female reproductive organs are like close to each other. Is it clear? Next one, agents of pollination. What is agents of pollination? The organisms
that is abiotic or biotic organism that is helping for pollination. The agent which is helping for pollination, that is called agents of pollination. The agents of pollinations are abiotic and biotic. So abiotic means you already know that non-living components like wind and water, biotic agents like insect, bird, bat, etc. Is it, or animal? So these all are helping for pollination. So these all organisms we can call agents of pollination. അപ്പോൾ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഏജന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഏജന്റ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Based on the nature of pollinating agent, here we are discussing the different kind of pollination. What are that pollination? Anemophily or wind pollination. Then another one is hydrophily or water pollination. Then another one is zoophily or we can call animal pollination. So the first one is anemophily or wind pollination. What is anemophily or wind pollination? Pollination by the agency of abiotic agent, that is wind. Such a type of pollination is said to be wind pollination or anemophily. Is it clear? അപ്പോൾ ഈ anemophily കാണിക്കുന്ന wind pollination കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That kind of flowers or the anemophilic flower produce large amount of pollen grains. Then the pollen grains are light and non-sticky. Because of that light and non-sticky, that pollen grains can carry from one place to another. Who can carry? The wind can carry from one place to another. Then another one is well exposed stamens and large feathery stigma. Flowers do not have fragrance or smell. Then flowers are not colorful. Flowers do not produce nectar. So these all are the features of what? Anemophilic flower or wind pollinating flower. It's very important. നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് what are the features of wind pollinating flower or what are the characteristic feature or salient features of anemophilic flower. The examples of anemophilic flowers: coconut, date palm, wheat, rice, etc. These all are the examples of anemophilic flower. So the next one is hydrophily or water pollination. What is hydrophily or water pollination? The pollination by the agency of abiotic agent water, that is called water pollination or hydrophily. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിനേഷനിൽ വാട്ടർ ആണ് ഏജന്റ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പോളിനേഷൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫിലി എന്ന് വിളിക്കാം. Some of the examples of hydrophilic pollination or water pollination: Vallisneria, Zostera and Hydrilla. These are the submerged aquatic plants. Is it clear? Submerged aquatic ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ? Vallisneria, Zostera and Hydrilla. നമുക്കിവിടെ വാലിസ്നേറിയയിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ പോളിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വാലിസ്നേറിയ is the submerged aquatic plant. It is a unisexual plant, or we can say that dioecious plant. What is dioecious or unisexual plant? Here the male reproductive organ found in male plant and the female reproductive organ found in female plant, which means male and female reproductive organ found in different plant. That is called a dioecious or unisexual plant. So this is one of the Vallisneria plant. This is another one of the Vallisneria plant. Here the male flowers produced in male plant, female flowers produced in female plant. That is the unisexual. Is it clear? So how here that water pollination takes place? In the case of Vallisneria, the male flower, this is the Vallisneria, this is the male flower. These male flowers are small, shortly stalked and occurs in cluster. ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോക്കിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ചെറിയൊരു സ്റ്റോക്കിലായിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലവറുകളാണ് മെയിൽ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് വാലിസ്നേറിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അതൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. The male flower or the pollen grain released onto the surface of the water. They are passively carried out by the water current and reach to the female flower for pollination. അല്ലെ, അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ അതിന്റെ സർഫസിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് പോളിനേഷൻ നടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. After pollination, the female flower is pulled down by the coiling stalk of the flower.
So this is happening in where? Vallisneria plant. So in this way the pollination or the water pollination takes place in Vallisneria plant. In the case of Zostera plant or the grasses category, aquatic grasses or the marine grasses, that is called Zostera. In the case of Zostera plants, the female flowers also found in where? Submerged water. In that cases male and female flowers are release. Male flower release the pollen grain and the pollen grain reaches to the female flower to the stigma, and then finally the pollination takes place. Is it clear? So what are the features of water pollinating flower or hydrophilic flower? These are the features. One is flowers are not showy, colored and scented. Flowers are unisexual and nectarless. Pollen grains are long and ribbon-like structure. Stigma is sticky but unwettable. So these all are the features of what? Water pollinating flower. You already know that submerged flower case water pollination takes place. But in the case of aquatic plants like water hyacinth, that is Iconia, we already know that the terror of Bengal. Is it clear? Such kind of plants, their flowers are emerge above the water. In such cases, what kind of pollination takes place? Wind or insect pollination takes place. Is it clear? Then next we are going to discuss about another one kind of pollination, that is zoophily. What is zoophily? The pollination by the agency of biotic agent animal, that is called zoophily. Depends upon the animals, zoophilies are different type. If the pollinating agent bird, what we can call ornithophily. Ornithophily. It's a kind of zoophily. Bird ആണ് അവിടുത്തെ pollinating agent എങ്കിൽ അതിനെ ornithophily എന്ന് വിളിക്കും. Then if it is insect, pollinating agent insect ആണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് entomophily. Entomophily. Then if the pollinating agent is bat ആണെങ്കിൽ we can call chiropterophily. ഇതാണ് chiropterophily. അപ്പോൾ സൂഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോട്ടിക് ഏജന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആനിമൽസ്. ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ആനിമൽ. സൂഫിലീസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേർഡ്, ഓർണിത്തോഫിലി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസെക്ട്, entomophily. If it is bat, chiropterophily. Is it clear? These are the different kind of zoophily. So here we are discussing about the entomophilic or insect pollinating flowers feature. As you all know that majority of the flowers are pollinated by insect. That is called entomophily. The insect pollinated or entomophilic flowers are following feature. They are colored, scented, which contain nectar. അല്ലേ? അതിലെ നെക്ടർ കാണപ്പെടും. ആ ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും, സെന്റഡ് ആയിരിക്കും, സ്മെൽ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇൻസെക്ട് ആ ഫ്ലവറിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫോർ പോളിനേഷൻ, petals are the colored part of the flower. Some of the example for entomophilic or insect pollinating flower: jasminum, orchid, rose, etc. These all are the entomophilic flower. So the features of entomophilic flower is understood. So here we are discussing one of the example of entomophily, that is pollination in yucca. In yucca plant, the pollination is done by a special moth that is called Pronuba eucasala. അപ്പോൾ ഈ ഒരു Pronuba eucasala എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോത്താണ്. ഈ മോത്താണ് ഏത് യൂക്ക പ്ലാന്റിലെ പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഏജന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസെക്ട്. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ entomophilic pollination ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? This particular moth deposits its egg into the locule of the ovary of the yucca plant. യൂക്ക പ്ലാന്റിന്റെ ഓവറിയുടെ ലൊക്യൂളില് ഈ മോത്ത് അതിന്റെ എഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പോളിനേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കും. അല്ലെ? പോളിനേഷൻ പ്രോസസ് നടന്നു. ഇനി പോളിനേഷന് ശേഷം അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും. അങ്ങനെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ലാർവ കം ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടും.
അപ്പോൾ അവിടെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, പോളിനേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റും തുടങ്ങി. സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ലാർവ ഈസ് കം ഔട്ട് ഫ്രം ദ എഗ്, അല്ലെ? എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ആ ലാർവ പുറത്തേക്ക് വന്നു. So we can say that moth cannot survive without yucca flower. The same time yucca flower failed to reproduce sexually without moth. മോത്ത് ഇല്ലാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഫ്ലവറിന് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ആ ഫ്ലവർ ഇല്ല എങ്കിൽ, യുക്കാ ഫ്ലവർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ മോത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. So we can say that the plant yucca and the moth cannot complete their life cycle without each other. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻറ്റിമോഫിലി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി ചില ഇൻസെക്റ്റുകളുണ്ട്. They may consume pollen grains or nectar without bringing pollination. അവര് നെക്ടർ, ഹണിയും അതുപോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും അതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ചില ഇൻസെക്റ്റുകൾ. പക്ഷെ അതുവഴി എന്ത് നടക്കുന്നില്ല? പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഇൻസെക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളൻ റോബേഴ്സ് ഓർ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So let's move to the next topic, outbreeding devices. As you all know that majority of flowering plants produce bisexual flower or hermaphrodite flower. What is bisexual or hermaphrodite? Such kind of flower possess both male and female reproductive organ. Is it? അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും എവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. Such type of flower is said to be bisexual flower or hermaphrodite flower. In such cases, their anther and stigma is coming close to each other. That is the reason why the self-pollinations occur. So the continuous self-pollination leads to inbreeding depression. Before we already discussed about what is inbreeding depression. The continuous self-pollination reduces the fertility and the productivity of an organism. That is called inbreeding depression. So in angiospermic plants have developed some devices, outbreeding devices that is encourage cross-pollination or synogamy and discourage autogamy or self-pollination. What are that particular devices? One is avoid synchronization. In some species, the pollen grain release and stigma receptivity are not synchronized. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ either the pollen grain release before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollen. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോഗമി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കത്തില്ല, കൂടുതലും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് സാധ്യതയുള്ളത്. That is one kind of outbreeding device. Then another one is the arrangement of anther and stigma at a different position. ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനുകളിൽ ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്തിൽ വരുന്നില്ല? ഒരു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. ഒരു സെയിം ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. Such cases we can avoid the self-pollination. Another one of the outbreeding devices, self-incompatibility. What is self-incompatibility? It is the genetic mechanism to prevent self-pollen from same flower or other flower of the same plant from fertilizing ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in pistil. That is called self-incompatibility. ഒരു സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻകംപാക്ടിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. The next one is the production of unisexual flower or we can call declining, അല്ലേ? Declining or we can say that unisexual flower. Unisexual flower എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവറുകളിൽ ഒന്നുകിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറെ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ, സ്റ്റാമിനേറ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവർ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അല്ലാതെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല. അതായത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അല്ലാത്ത കേസുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണുന്നത് മെയിൽ ഫ്ലവറിലും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിലും. അത്തരം ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ എന്നും പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. These all outbreeding devices encourage the cross pollination and discourage the self pollination or we can say that autogamy.
Is it clear? It's very important. So the next one is pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? All the event from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters into the ovule are together referred as pollen pistil interaction. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് പോളൻ ട്യൂബ് വഴി ഒവ്യൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ interaction എന്ന് പറയുന്നത്. The pollination does not guarantee the right type of pollen or the compactable pollen of the same species on the stigma. So the pistil accept the right pollen. They reject the wrong pollen, which means that particular compactable pollen is the right pollen. So such kind of pollen is accepted by the pistil. But it is a wrong pollen, the pistil is reject that pollen, then further development never takes place. If it is a right pollen, what will happen? The pistil accept the pollen and then pollen tubes grow towards the ovule and they discharge the male gametes into the egg and further development takes place. നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചതാണ്. ഔട്ടർ പാർട്ട് ഈസ് എക്സൈൻ ആൻഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് ഇൻഡൈൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൊറോപോളിനിൻ കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പൊറോപോളിനിൻ ഇല്ല. സ്പൊറോപോളിനിൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ജേം പോറുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും അല്ലെ. അങ്ങനെ ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ജേം പോറുകൾ വഴി എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ പോളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റൈല് വഴി, സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്ടാണ്? ഈ പാർട്ടാണ് അല്ലെ സ്റ്റൈല് വഴി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മൂവ് ചെയ്യുകയും ഓവ്യൂളിലേക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ, ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലുമാണുള്ളത് അല്ലെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ത്രീ സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ത്രീ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെയുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലുകളിലെ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെ ബിഗിനിങ് മുതൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിലൂടെ ഒവ്യൂളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? This is the pollen pistil interaction. ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് if it is through a micropylar end. മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോറോഗമി. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പോറോഗമി. ഇനി ആ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചലാസയിലൂടെയാണെങ്കിൽ ചലാസോഗമി. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ചലാസോഗമി. ഇനി ആ ഒരു എൻട്രി ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകളിലൂടെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീസോഗമി. What we call mesogamy. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ പോളൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൈലിലൂടെ ഒവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലൂടെയാണെങ്കിൽ, മൈക്രോപൈൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒവ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ. മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലൂടെയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോറോഗമി. If it is entering through the chalazal part, that is called chalazogamy. If it is entering through the integments, that is called mesogamy. Is it clear? ഇനി വരുന്ന പോളൻ ട്യൂബ് ഫൈനലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സിനർജിഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിലൂടെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഒരു എംബ്രിയോസാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു. ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ്, സിനർജിഡ് അല്ലെ. അവരാണ് എന്ത് പോളൻ ട്യൂബിലുള്ള ആ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിനർജിഡിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്? ഹെൽപ്പർ സെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന പോളൻ ട്യൂബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ്, സിനർജിഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അല്ലെ സിനർജിഡ്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലുള്ള ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിലൂടെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും? ആ ഒരു സിനർജിഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് സിനർജിഡിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. So the next topic is artificial hybridization. You heard about the term hybridization. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെറൈറ്റിയെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program.
What is artificial hybridization? The process of crossing of two genetically different organisms artificially. അല്ലേ, രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. The steps involved in the process of artificial hybridization are emasculation, bagging, then we can say that cross pollination or artificial hybridization and rebagging. Artificial hybridization and rebagging. So what are the steps involved in the process of artificial hybridization? Emasculation, bagging, artificial hybridization, rebagging. What do you mean by emasculation? Emasculation means the process of removal of anther from young flower bud before they dehisce. If the female parent is having bisexual flower, the anther must be removed before their anther dehisce. So that process is said to be emasculation, or we can say that the process of removal of anther from young flower bud. അല്ലെ, ഫീമെയിൽ പാരന്റിന്റെ യങ് ഫ്ലവർ ബഡിലെ ആന്തറിനെ അതിന്റെ ആന്തർ ഡിഹൈസിന് മുമ്പായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഇമാസ്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇമാസ്കുലേഷൻ പ്രോസസ് പ്രിവെന്റ് ദ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. Once the flower is emasculated, that particular emasculated flower is covered with a suitable size bag. That process is called bagging. അപ്പോൾ ബാഗിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? വേറൊരു അൺവാണ്ടഡ് പോളൻ അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബാഗിങ് നടത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ അതിന്റെ റിസെപ്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, മെച്ചുവേർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ബാഗ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഡസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ. നമ്മൾ വേറൊരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, വേറൊരു പ്ലാന്റിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ആ കവർ റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീബാഗ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീബാഗിംഗ്. These are the steps involved in the process of artificial hybridization. The next one is double fertilization. Double fertilization, it is one of the unique characteristic feature of angiospermic plants. So before we already mentioned the pollen grains pollen tube reaches to the synergid. On reaching to the synergid, they release two male gametes. One of the male gamete is fused with one male gamete is fused with the egg to form zygote. That process is said to be syngamy or fertilization. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിനർജിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന, അതിലൊരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, എഗ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അല്ലെ, ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും എഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിംഗമി. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് കൂടി അവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്ലോയിഡ്. That haploid male gamete is fused with a polar nuclei. നമ്മുടെ embryo sac-ലെ polar nuclei പാർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ സെന്ററിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് polar nuclei മാറുന്നുണ്ട്. That is diploid in nature. So this polar nuclei and one of the male gamete is fused together to form primary endosperm nucleus. That is triploid in nature. That particular process is said to be triple fusion. Primary endosperm nucleus ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഗാമീറ്റ് എഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ടായി, ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗമി. അനദർ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ. പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗാമീറ്റുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെർം ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറി. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. ലേറ്റർ ദ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെർം ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ബിക്കം പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെർം സെൽ, then become endosperm. The endosperm is the triploid structure. So here two events takes place. One is called syngamy, another one is called triple fusion. Both events together we can call double fertilization. Syngamy and triple fusion together we can call the double fertilization. It is one of the unique characteristic feature of angiospermic plant. So what are the two events takes place in double fertilization? One is syngamy, another one is triple fusion. Is it clear?